Welcome to the video. Evans Gambit, 5th move bishop e7 line 4 black. So Evans Gambit ഒരു 19th സെഞ്ച്വറിയിൽ വെൽഷ് സെയിലർ ആയിട്ടുള്ള എവാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെസ് പ്ലെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടതാണ് ഇൻ 1820s. അദ്ദേഹം മക്ഡൊണാൾഡ് അതേപോലെ ലാബർഡാനിസ് എന്നുള്ള ചെസ് പ്ലേയേഴ്സുമായിട്ട് അദ്ദേഹം എവാൻസ് ഗാംബിറ്റിൽ ഗെയിംസ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അന്തേഴ്സൺ, പൗൾ മോർഫി, മിഖായിൽ ചിഗോറിനെല്ലാം എവാൻസ് ഗാംബിറ്റ് എൻ്റെ പ്രൊപ്പണൻസ് ആണ്. അതിലൊരു ഫേമസ് ഗെയിമാണ് അന്തേഴ്സൺ കീസറെഡ്സ്കി ആയിട്ടുള്ള എവർഗ്രീൻ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ഇമാനുൽ ലാസ്കറാണ് എങ്ങനെ എവാൻസ് ഗാംബിറ്റിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയ സിമ്പിളാണ്. ജസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ദ ഗാംബിറ്റ് and then give the pawn back, catch up in development and king safety. ഈ ഐഡിയാസാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഐഡിയാസും സെയിം ഐഡിയ ആണ്. അക്സെപ്റ്റ് ദ ഗാംബിറ്റ്, റിട്ടേൺ ദ പാൺ ആൻഡ് ദെൻ catch up in development, കിങ്ങിനെ സേഫ്റ്റി ആക്കി വെക്കുന്നു, ന്യൂട്രലൈസ് ഇറ്റ്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ബ്ലാക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ വി വിൽ ലൂസ് ഇൻ 20 to 25 മൂവ്സ്. വൈറ്റ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ബ്രില്യൻറ്റ് മൂവും കളിച്ച് നമ്മുടെ കിങ്ങിനെ അറ്റാക്ക് ചെക്ക്മേറ്റ് വെച്ചങ്ങ് തരും. കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ മൂവും ബ്ലാക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇതിൽ ഒരു മോഡേൺ ടൈമിൽ 1995 ഗാരി കാസ്പ്രോവ് ആണ് ഇതിനെ എവാൻസ് ഗാംബിറ്റ് റിവൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഹി ബീറ്റ് നൺ അതർ ദാൻ അവർ ചാമ്പ്യൻ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് ഇൻ 20 to 25 മൂവ്സ്. സോ ക്വിക്ക് വിക്ടറി വൈറ്റിന് കിട്ടും, ബ്ലാക്ക് പ്രിസൈസ് മൂവ്സ് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് വീഡിയോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റീഡ്രസ് ഇറ്റ്, ഹൗ ടു ന്യൂട്രലൈസ് ദ എവാൻസ് ഗാംബിറ്റ്. കുറച്ച് ഒരു അനാലിസിസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് വാട്ട് ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട്. e4, e5, knight f3, knight c6, bishop c4, bishop c5 and now b4. എവറി e4, e5 പ്ലേയേഴ്സ് എവാൻസ് ഗാംബിറ്റിനെ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. So you just accept the gambit, there is nothing else. And now c3. So c3 moves, what are its achievements? ഒന്ന്, ബിഷപ്പിനെ ത്രെട്ട് ചെയ്യുന്നു. രണ്ട്, d4 പുഷിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ക്വീൻ ടു b3. ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. ഇവിടെ ആ ക്വീൻ ആൻഡ് ബിഷപ്പ് ബാറ്ററി ഓൺ f7 ആൻഡ് ദിസ് ഓപ്പണിംഗ് കനോട്ട് ബി റെഫ്യൂട്ടഡ്. ഇറ്റ്സ് അറ്റ് ബെസ്റ്റ് വാട്ട് ബ്ലാക്ക് ഈസ് ഹാവിങ് ഈസ് എ ഡ്രോ ഒബ്ജക്റ്റീവ്ലി. ഇവിടെ ബിഷപ്പ് a5 is a move and but bishop to e7 is the move I am suggesting you to make. And the simple idea is retreating here and ഇവിടെ കിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കിങ് സൈഡിലേക്ക് ബിഷപ്പ് ഗാർഡ് ചെയ്യാണ് സം സ്ക്വയേഴ്സ്. ഇവിടെ സം മൂവ്സ് ആർ ക്വീൻ ടു b3 is not so great. Why? Because you will have knight to h6 and the complications are favoring the black side. At least black ഇവിടെ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So the best move is d4. And now what to play here now, and this move is the most precise one. ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് അല്ല, you are moving the same piece again for a concrete reason. ഇവിടെ knight to a5 is the move and this move you must remember ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരുന്ന മൂവ് അല്ല, ഈ ബിഷപ്പിനെ അവിടുന്ന് നോക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ. ഇവിടെ knight takes e5 ഒരു മൂവാണ്, ബിഷപ്പ് d3 and bishop e2, and bishop e2 is the best move. But we will see what will happen after knight takes e5. Knight takes e5 ആണെങ്കിൽ of course we will take this very important bishop ആണ്, അതിനെ പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക. നൈറ്റ് ടേക്സ് ആൻഡ് നൗ d5. ഇഫ് യു ബ്ലാക്ക് സൈഡിൽ e4 e5 ഓപ്പണിങ്ങിൽ d5 ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഈസ് ഓൾറെഡി ഈക്വലൈസ്ഡ്. വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ബ്രേക്ക് എന്നാണ്. ക്യൂൺ ടേക്സ് ഇറ്റ് ആൻഡ് നൗ നൈറ്റ് ടു e3 പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ടാസ്ക്. ഇവിടെ g2 പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്യൂൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്വീൻ ടു a5 and now double o, knight to f6. And after c4 you just castle and that's it. Now see, and all the pieces are on its best squares. King safety ആക്കി and where is the attack? വൈറ്റിന് അറ്റാക്ക് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. let's say bishop b2 and now c6. ക്വീൻ ഒരു റിട്രീറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് d5 ഐഡിയാസ്. ഇവിടെ a4 കളിക്കാം, അതേപോലെ d5 കളിക്കാം. ഫോർ d5 you just take it, c takes d5 and now rook to d8. കണ്ടോ, ആ d8 pawn is an IQP, അതിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാണ് and that pawn is not going to queen anyway. So it's an equally easily neutralize ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
സോ നൈറ്റ് ടു F5 നമ്മുടെ പൊസിഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ബിഷപ്പ് ടു D3 ഈസ് എ മൂവ്. ബിഷപ്പ് D3 ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്വീൻ്റെ ഒരു എക്സ്റേയിലാണ് ബിഷപ്പ് D3യിലുള്ളത്. സോ എനിവേ വി വിൽ പ്ലേ ദ മൂവ് D6 and now takes it, knight takes, and now we'll play just knight to F6, and the next move you can castle and there are no problems. Example കുറച്ച് ലൈൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ക്വീൻ ടു C2 ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രിസൈസ് ആവേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ക്വീന് ഇവിടെ ഒരു ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് H7ലേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ. ഈ പോണിനെ പുഷ് ചെയ്യണം. സോ നൈറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് പോൺ E5 പുഷ് ചെയ്താൽ നൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഷപ്പ് ടേക്സ് H7, ദ പോൺ വിൽ ഫാൾ. സോ വി ഹാവ് ടു പ്രിസൈസ്ലി പ്ലേ ദ മൂവ് C5. ഐഡിയ ഇനി നൈറ്റ് ടു F6 കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഹാവ് ദിസ് പുഷ് ഹിയർ. Now just before the nick of time we will drum up some attack on this on this battery. So knight to D2 ആണെങ്കിൽ we'll just play queen to C7. F4 ആണെങ്കിൽ we'll just normal B6. If they play C4 we'll just play knight to H5 and we'll get some counter attack. Now immediately ഇവിടെ ഒരു ത്രെട്ട് ഉണ്ട്, followed by takes it. So ഈ നൈറ്റിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാണ് ബിഷപ്പ് B2 and now we'll just play the move F6. ആ നൈറ്റിനെ അവിടുന്ന് നോക്ക് ചെയ്യുന്നു from its best square and we'll just keep on attacking. So black is better suddenly. So അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ bishop to D3 is not the best move in this position. So bishop E2 ആണ് ഇവിടുത്തെ very main line. And now what we have to do, ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഐഡിയ. ഈ പോയിന്റിൽ we do not want to stick with our greedy attitude. Just give the pawn back and catch up in development. So D6. And if that takes it, നമ്മൾ തിരിച്ച് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ആണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പ്ലേ നൈറ്റ് ടു F6 ആൻഡ് വി ക്യാൻ ന്യൂട്രലൈസ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ക്വീൻ ടു A4 മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നൈറ്റിനെ അറ്റാക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കിങ്ങിനെ അറ്റാക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വിൽ ജസ്റ്റ് പ്ലേ ദിസ് കിങ് ചെക്കും മാറി ആൻഡ് ദെൻ ദ ക്വീൻ ഈസ് അറ്റാക്കിങ്, ക്വീൻ ഈസ് സപ്പോർട്ടിങ് ദ നൈറ്റ്. D takes, നൈറ്റ് ടേക്സ് ആൻഡ് നൗ നൈറ്റ് ടു F6. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ റെഡി ടു കാസിൽ. സി ആ മെറ്റീരിയൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിൽ ജസ്റ്റ് ക്യാച്ച് അപ്പ് ഇൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കിങ്ങിനെ സേഫ്റ്റി ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സേ ഡബ്ലോ. ഇവിടെ ക്വീൻ ടു C7 വി ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എ നെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ക്വീൻ. ഇവിടെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്, ബിഷപ്പ് നൈറ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ B5 നമുക്ക് പുഷും ചെയ്തിട്ട് ക്വീനെ അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് കിക്ക് ചെയ്യാം. സോ നൈറ്റ് ടു F3 ഈസ് എ പോസിബിൾ മൂവ്. ഇവിടെ വി ജസ്റ്റ് ഗോ കാസിൽ. ഈവൻ ബിഷപ്പ് ടു G5 ദെൻ പ്ലേ റൂക്ക് ടു E8. റൂക്ക് ഈസ് ഓൾസോ ലൈനിങ് അപ്പ് ഓൺ ദ E file. അപ്പോൾ അവിടെ E5 പുഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഐഡിയ ഇസ് ടു നോക്ക് ദ നൈറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഡിഫെൻസീവ് പോസ്റ്റ്. ഇവിടെ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മൂവ് B5 ആദ്യം തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ക്വീനെ കിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ലെറ്റ്സ് എ ക്വീൻ ടു C2 മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ജസ്റ്റ് പ്ലേ നൈറ്റ് ടു D5, സോറി നൈറ്റ് ടു G4. ഇവിടെയാണ് ഐഡിയ. E5ലേക്ക് ഒരു ഹിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ബിഷപ്പിലേക്ക് ഹിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇഫ് ബിഷപ്പ് ടേക്സ് ദെൻ ബൂം ആൻഡ് ദെൻ E5 പൗണ്ട് ഫേറ്റ് ഈസ് സീൽഡ്. So you should play bishop to F4 and now there is a very good move. Can you find that which I like actually? And the move is bishop to F6, just ganging on the E5 pawn. All the pieces are ganging on the E5 pawn. So rook to E1 and now you just take it and what are massive exchanges നടക്കുന്നു and then the position will be clearly going to a draw, fizzle out to be a draw. So bishop E6, knight, bishop takes, and now okay. So here we need to discuss something. ഇവിടെ H7ലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് and we don't want to play not a normal H6 or developing move because there is an attack here. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഡിഫെൻഡ് അറ്റാക്ക് എല്ലാം ത്രെഡ്സും മീറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് വിൽ പ്ലേ ദ മൂവ് നൈറ്റ് ടു C4 ആൻഡ് നൗ ഒരു പാൺ നമ്മൾ ഇവിടെ ഗിവ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണം. നൈറ്റ് ഈസ് ഡിഫെൻഡിങ് ഇയർ. ഇവിടെ ഒത്തിരി എക്സ്ചേഞ്ചസ് നടക്കുന്നു ആൻഡ് ദ ഗെയിം വിൽ ബി എ ഡ്രോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് സേ നൈറ്റ് ടേക്സ് C4, ബിഷപ്പ് ടേക്സ് C4, knight takes E5, rook takes E5, bishop takes C4, takes it, and now okay, whatever he plays it, even if he exchange on E5, no problem. നമ്മളിവിടെ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നു, rook takes and rook takes and queen takes E4. Position is symmetrical, clearly a draw. So this is one way how you can neutralize the Evans gambit, like just return the pawn back, catch up in development. So with the move bishop to E7, there are 3 sidelines and this is the general idea on how to neutralize the bishop to E7.
Okay, I hope you can play this in your games, and let me know any exploits or any wins. Okay, thank you. I'll catch you in the next video.